Show dir jetzt einmal an. Was du gerade trägst. Den Jeans hat wahrscheinlich einen. Den Jack wahrscheinlich auch. Vielleicht den Tasche. Den Stiefel. Den Federmutchen. Es ist ein so kleines, gewöhnliches Objekt, das wir seine Existenz kaum bemerken, bis kaputt geht. Und uns plötzlich klar wird, wie sehr wir darauf angewiesen sind. Der Reißverschluss. Wir öffnen und schließen, in 30 Mal am Tag, ohne einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden. Aber dieser kleine Streifen ineinandergreifern Jane hat ein der seltsamsten, langsamsten, menschlichsten Geschichten in der Welt der Alltagsgegenstände. Es dauert fast 100 Jahre. Drei verschiedene Erfinder, einen Weltkrieg und einen Firmenpräsident, der in einem Stiefelgeschäft einen bestimmten Satz ausrief, der daraus das Wort was wir heute kennen. Also lass uns langsam machen und dies Geschichte wirklich von Anfang an durchschauen. Wir beginnen in den Vereinigten Staaten mit den 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit schloss fast jedes Kleidungsstück auf die Gleichweise, wie es seit Jahrhunderten üblich war. Mit Näpfen, Haken und oder Schnürsenkel, Korsets wurden von hinten festgeschnürt. Oft wurde für die Hilfe einer anderen Person Stiefel hatten Reihen kleiner Knöpfe, die mit einem speziellen Haken Minitenlen befestigt werden mussten. Mantel hatten schwere Knöpfe, die sich mit der Zeit lockerten, rissen oder ganz abfielen, und den Träger mit einer Lücke im Stoff zurückließen. Ohne einfache Möglichkeit, es sofort zu reparieren. Das als schien kein Problem zu sein. Das gelöst werden musste, denn niemand hat was anders gekannt. Kleidung funktioniert seit Generationen auf diese Weise, und es gab keinen Grund, sich ein Alternative vorzustellen. 10. 1851. Taucht ihn Name auf, den wir bereits für etwas ganz anders kennen. Elias Howes, der Erfinder, den die Revolutionären der Maschine zugeschrieben wird, ließ sich etwas patentieren, das Automatic, Continuous Clothing Closure nennt. Auf dem Papier war es dem, was wir später einen Reißverschluss nennen werden. Offensichtlich, ein Mechanismus, der zwei Stoffkanten schnell verbinden sollte, ohne Knöpfe. Aber how baute nie darauf auf. Warwillig von seinem Nationengeschäfts eingenommen, das selbst in bitter Patentstreitigkeiten mit Konkurrenten verwickelt war. Und hat einfach keine Zeit oder Motivation, dies Nebenidee weiterzuentwickeln. Das Patent lag ruhig in den Akten, ungenutzt, unentwickelt, in Grund von allen Vergessen, einschließlich seines eigenen Erfinders. Die nächsten vier Jahrzehnte griff niemand die Idee wieder auf. Die Mode ging genau so weiter wie immer. Erst 1893 versagt es Gemen erniet, und diesmal mit echten Mehrgeist. Sein Name war Whitcomb Judsons, ein Maschinenbauingenieur, der in Chicago lebt. Es existieren verschiedene Versionen der Geschichte darüber, was in zum Erfinden trieb. Aber Milliarder Zellen besagt, das ihn Freund von, im unter starken Rückenschmerzen litt, und es in schwerfiel, sich jeden Tag zu bucken, seine Stiefel zu schnüren. Judson wollte etwas erschaffen, das sein Freund öffnen und schließen konnte, ohne sich überhaupt bucken zu müssen. Entwickelt ihn Gerd, das Clasp Locker nennt, in Grund ein Kette aus Haken und Gsen, die mit einer gleitenden Führung zusammengeschlossenes werden konnte. Es war ein wirklich cleveres Konzept. Das Problem lag in der Umsetzung. Die Haken griffen nicht immer richtig, der Mechanismus klemmt ständig, manchmal, am schlimmsten, fniete sich einfach von selbst. Wenn Gemen ging, ohne jede Verwarnung. Im selben Jahr, 1893, fand in Chicago die Weltausstellung statt, ein Jultage-Mess. Die Zukunft der Erfindung und Industriezeigen sollte. Judson brach seinen Clasp Locker mit, inzwischen den Wundern der Elektrizität, der Maschinen und der Architektur auszustellen. Doch standen erntete Skepsis, manchmal sogar Spot, die Leute vertrauten einem Verschlussgurt nicht, das sich unerwartet in der Öffentlichkeit öffnen konnte. Manche Beobachter nannten es offen ein der sinnlosesten Erfindungen, die es je gesehen hatten. Investoren zeigten bestenfalls wegiges Interesse. Trotzdem gab Judson nichts auf. Gründet die Universal Fastener Company, sein Gurt weiter zu verbessern und zu vermarkten, aber zu davon, dass die Idee selbst gut war, auch wenn die technische Umsetzung noch nicht ganz stimmt. In den nächsten 6 Jahren versucht Judson es immer wieder, veränderte das Design, meldet zusätzliche Patenten und bot es Herstellern an, die es in Schuhen, Tabakuteln oder Possäcken verwenden konnten. Die Werke blieben bestenfalls bescheiden. Das Gurt blieb unzuverlässig genug, dass es nie den Durchbruch in die Breitnutzung schafft.
1909 starb Whitcomb Judson, nach dem einen Großteil seines späteren Lebens damit verbracht hat, einen Traum nachzujagen, der aus seiner Sicht vielmehr nie funktionieren wird. Let den Erfolg seiner Erfindung nie, nie als mehr als ein merkwürdiges, grotentiles gescheitertes Experiment, aber seine Firma verschwand nicht mit ihm, und auch die nicht. 1906, ein paar Jahre vor Judsons Tod, war ein schwedisch-amerikanischer Ingenieur namens Gideon Sundbacks der Universal Fastener Company als Chefdesigner beigetreten. Sundbacks hat in Deutschland Elektrotechnik studiert, bevor in die Vereinigten Staaten zog, und brachte in der Art von Präzision und das Problem heran. Seine Frau, Elvira Aronson, arbeitet bei derselben Firma als Betriebsleiterin, und den meisten berechten Zufall waren die beiden. Der Erfolg wie persönlich, tief in die Lösung dessen investiert, was Judson nie geschafft hat. Als Elvira 1911 unerwartet starb, doten manch Berg darauf hin, das Sundbacks sich noch intensiver in seine Arbeit stürzt, fast so, als werde die Perfektionierung dieses Verschlusses zu einer Art Tribut werden, ein Weg, Trauer in Präzision zu verwandeln. Sundbacks entscheiden Erkenntnis war einfach, aber grundlegend, der Gesamthakenansatz war die falsch grundlich. Haken brachten so viel Spielraum, so viel Toleranz, und waren von Natur aus, instabil bei zeitlichem Druck, Statusen Entwurf klein, gleichmigig schein, manchmal schaffeln oder Elemente genannt, jeder mit einer Ausbuchtung auf der einen, sie tun einer passenden Vertiefung auf der anderen geformt, sodass jeder Zen auf einer Seite des Verschlusses, Präzis in einen Zen auf der gegenüberliegenden Seite, Eingriff, wie einander greifen sonderdrehen. Ein kleines, von Hand bewegtes Schiebeteil, drückt die Jane entweder zusammen, oder so sie auseinander. Das war grundlegend anders als was zuvor existiert, und weitaus zuverlässiger. 1913 ließ Sundbacks dieses neue Design patentieren und nannte es separable Fastener. Manch nannten es später den hakenlosen Verschluss, denn zum ersten Mal waren überhaupt keine Haken beteiligt. Nur Jane, die sauber ineinander greifen einrasteten. Dieses Design von 1913 ist strukturell im Wesentlichen derselbe Verschluss, den wir noch heute verwenden. Die grundlegende Mechanik hat sich in aber 100 Jahren verändert. Was sich danach ändert, war nicht die Technik. Es war die Bereitschaft der Welt, sie zu akzeptieren. Der erste Test kam fast unmittelbar mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die US Marine bernam Sundbacks Verschluss für Fliegeranzug und Geldgürtel, die an Matrosen und Flieger ausgegeben wurden. In diesen anspruchsvollen, praktischen Umgebungen schult zuverlässigkeit weit mehr als Aussehen. Und der neue Verschluss behält sich, nicht sich nicht unerwartet, erhielt unter Belastung, kann schnell mit behandschten oder kalten Händen bedient werden. Was für Piloten, die in großer, bei eisigen Temperaturen arbeiteten, enorm wichtig war. Zum ersten Mal tat diese Erfindung genau das, was sie immer versprochen hat, und dennoch, selbst nachdem sie sich in Kriegseinsatz behält hat diese Erfindung den Sprung in die Zivil Alltagsgeschäfte noch nicht geschafft. Sie blieb etwas Spezialisiertes, Funktionals, mit Matrosen und Soldaten assoziiert, statt mit Alltagsmode. Sie hat noch nicht einmal den Namen, unter dem wir sie heute kennen. Das ändert sich 1923. In einem Moment, der fast so ordentlich klingt, vollständig wahr zu sein, obwohl es Italienfirmen Geschichten immer wieder erzählt war. Die Firma BF Goodrich, vor allem für Gummiprodukt bekannt, beschloss, Sundbacks, Verschluss in einer neuen Serie von Gummibürschuhen und Stiefeln zu verwenden, die für bei Regenwettertrocken hielten sollten. Der Geschichte nach probierte der Firmenpräsident, Bertram Work, selbst ein paar dieser neuen Stiefel an. Als den Schieber hochzog und den Verschluss schloss, match diese ein charakteristisch, schnell Zip, Gurgosch, begeistert solle ausgerufen haben. Zip ab. Og die genauen war tatsächlich so dramatisch, oder nicht. Die Firma griff die Idee auf. Sie nannten das Produkt Zipperboot und machten aus einem Klangfekt einen Marketingbrief. Die Öffentlichkeit liebe das Werk weit mehr als die Stiefel selbst, und innerhalb weniger Jahr bezog sich Zipper nicht mehr auf den Stiefel, sondern auf den Verschluss selbst. 30 Jahre nach dem Whitcomb Judsons seinen gescheiterten Clasp Lockers am ersten Mal auf der Weltausstellung in Chicago gesehen hat seine Erfindung nun von Sundbacks radikal verbessert, endlich einen Namen, den die Leute tatsächlich gern aussprachen,
Selbst mit einem Weinpragsamen, neuen Namen hat Reißverschluss in der Modewelt, noch immer ein Imageproblem. Galt als billig, industriell und rein funktional. Passend für Arbeitstiefel, Tabakbeutel und Werkzeugtaschen. Aber nicht elegant genug für Gehobenkleidung. Die Haute Couture der 1920er Jahre setzt die fast ausschließlich auf Knöpfe. Haken nun an der traditionelle Verschluss. Reißverschluss waren, aus Sicht der Designer, einfach nicht glamours. Der Wendepunkt kam. Etwas überraschend, aber die Kinderkleidung. In den frühen 1930er Jahren erkannten Hersteller, das Reißverschluss ein sehr reales, sehr häufiges Problem lasten. Kinder schnell anzusehen. Und denen später zu ihrem Glücken, sich selbst anzusehen. Kein Kant einen Reißverschluss weit einfacher handhaben als ein recht kleiner Knöpfe. Und Eltern bemerkten das sofort, warpen aus dieser Zeit setzte stark auf diesen praktischen Nutzen und vermarktet Reißverschluss fast als Hilfsmittel für das Familienleben, statt als Mode. Das war der Einstieg, der dem Reißverschluss den Weg in die Breitbekleidungsbedürftige Ebnet, von dort aus folgt augenblicklich der Wachsen en Mode. Einer der bedeutendsten Momente kam 1937, als französische Modedesigner begannen, Reißverschluss in Herrenhosen als Alternative zum traditionellen Knopfschlitz einzusetzen. Das griff kurz darauf die amerikanische Presse auf. Das Esquire Magazin, damals eine der einflussreichsten Herren-Mode-Publication, lobt es als eine der wichtigsten neuen Ideen der modernen Schneiderkunst. Der Reißverschluss offiziell in die Herren-Mode auf höchstem Niveau eingetreten, und von den Hosen aus verbreitet sich schnell in Jacken und schließlich in Frauenkleider. Besonders bei rücksichtigen Verschlüssen, die Zuver auf Reihen winziger Knöpfe oder Hakenunzenverschluss eingewiesen waren, die ohne Fremdhilfe kaum zu handhaben waren. Bis in der 1930er und in den 1940er Jahren hinein hat sich der Reißverschluss von einer industriellen Curiosität zu einem völlig normalen, Teil der altgleichen Dekleidungsbedürftige gewandelt. Der Zweite Weltkrieg beschleunigt dies weiter, da die Kriegsproduktion schneller, effiziente, zuverlässig Verschluss für Uniformen, Ausrüstungsstationen und Schutzkleidung verlangt genau die militärische Logik, die das Design Jahrzehnte zuvor erstmals bestätigt hat. Die 1950er und 1960er Jahre brachten ein völlig neues Kapital, in dem der Reißverschluss aufhört, etwas zu sein, das Designer nur daten, und zu etwas wurde, das sie aktiv feierten, statt Reißverschluss in Noten zu verstecken, begannen manche Designer, sie bewusst sichtbar zu machen, kräftig, farbenfroh, manchmal überdimensioniert, und verwandelten so ein rein funktionales Element in ein dekoratives. Als in den 1960er Jahren die Jugendkultur explodierte, besonders mit dem Aufstieg der Rock'n'Roll-Mode, wurde der Reißverschluss mit Jeans, Lederjacken und Stiefeln auf einmal verbunden, die rebellisch und modern wirkt. Als in den folgenden Jahrzehnten die Punkmode aufkam, war der Reißverschluss fast schon zu einem Symbol in sich geworden, bewusst sichtbar, manchmal rein dekorativ, und stellend eingehend, und denen keinerlei praktische Funktion erfüllt. Allein als Statement von Stil und Trotz. In derselben Zeit wurde die Herstellung von Reißverschlüssen zu einer ernsthaften globalen Industrie. Unternehmen YYKK, gegründet in Japan, wuchsen zu riesigen internationalen Betrieben heran, die kaum vorstellbare Menschen in Reißverschlüssen produzierten. Für Modemarken, Gepäckhersteller, Selbsthersteller und unzählige andere Branchen weltweit. Wenn du dir den Zippergriff von vielen Reißverschlüssen ansiehst, findest du dort wahrscheinlich dies drei Buchstaben eingegraviert, ein klein Signatur eins der Unternehmen, die diesen geholfen haben, zu einem wirklich globalen, standardisierten Produkt zu werden. Mechanisch betrachtet ist der modern Reißverschluss ein kleines Meisterwerk der Präzisionstechnik, auch wenn völlig unauflig wirkt, jedoch sein manchmal auch Element genannt, ist so geformt, dass auf der einen Kante ein winzig konvex Ausbuchtung und auf der anderen ein passend konkav Vertiefung hat, wenn der Schieber, das klein, entlang der Sonnenreich gleiten Gehaus, aber die Jane Fahrt, nutzte abdwinkelten Kangel, die Ausbuchtung ein Sons Präzis in die Vertiefung des gegenüberliegenden Sons zu führen und sie zu einer der Händen verbundenen Kette zu verriegeln, sieht man den Schieber in die andere Richtung. Wird dieser Vorgang umgekehrt und die Jane werden paarweise wieder getrennt. Deshalb kann ein Reißverschluss enormer zeitlicher Zugspannen standhalten, dem
Auseinanderziehen weiterstehen. Sich gleichzeitig mit, nur einer leichten Vertikalen. Dugen des Schiebers reibungslos öffnen und schließen lassen. Es ist ein klein Stück Alltagstechnik. Aber das die meisten von uns noch nie wirklich nachgedacht haben. Gibt es Reißverschluss in weit mehr Formen als der einfachen Metallkette. Die sich die meisten Leute vorstellen. Es gibt Spiral-Reißverschluss aus einer durchgehenden Spiral aus Nylon oder Polyester. Belegt, weil sie leicht, flexibel und relativ preiswert sind. Häufig zu finden in Taschen, Alltagskleidung und Accessoires. Es gibt Metallen Reißverschluss, meist gehüllt verschwör. Stoff wie denim und Oberbekleidung, wegen ihrer Stärke und Haltbarkeit. Und es gibt ein sichtbar Reißverschluss, so konstruiert, dass die Jane hinter einem Stoffstreifen verborgen bleiben, sodass von außen nur ein sauber, uninterbertchen, not sichtbar ist. Ein Favorit in der Abendmo und in gehabenen Schneiderhandwerk, wo Designer die Wahlfunktion 1, Reißverschlusses ohne dessen Visual Process wollen. Aber die Bekleidung hinaus ist die Reichweite des Reißverschlusses heute enorm. Werden selten und Schlafsachen verwendet, wo zuverlässige, unterkalten, nassen, anspruchsvollen Outdoor-Bedingungen wirklich zielt, werden neoprenanzigen eingesetzt, konstruiert, dicht gegen Wasser abzuschliegen und trotzdem schnell sie und ausgehen zu ermöglichen. Speziell konstruiert, extrem robust Reißverschluss werden sogar in Raumanzügen verwendet, wo ein Luftdicht versiegeln über Leben und Tod entscheiden kann. Gebaut noch aus ordentlich strengen Toleranzen, weit über allem, was in gewöhnlicher Kleidung zu finden ist. Reißverschluss erscheinen, auch in medizinischen Produkten, verwendet in bestimmten Wundverschlussgerät und Schutzausrüstung. Branchenschen Zufall. Werden jedes Jahr Milliarden von Reißverschlüssen hergestellt und behalten. Einen globalen Markt mit einem Jahresumsatz von deutlich über 15 Milliarden $. Ein fast unglaublicher Umfang für ein Objekt, das einst auf einer Weltausstellung in Chicago als sinnlos abgetan wurde. Was dies Geschichte so faszinierend macht, ist eigentlich nicht die Mechanik. Ineinandergreifend, Jane. Es ist der sehr menschliche, sehr unglamourensweg, den die zurücklegen musst. Elias Howes hat 1851 den Kern der Idee und ließ sie einfach fallen. Whitcomb Judsons griff sie Jahrzehnte später wieder auf, bote etwas, das tatsächlich einem funktionierenden Produkt nicht. Percentert es der Welt mit echter Hoffnung und Würde davor verspätet, verbracht den Rest seines Lebens damit, Gerd zu reparieren, das in seinen Händen nie ganz funktioniert, und starb, ohne den Erfolg zu erleben. Gideon Sundbacks begann ein invollendes, unzuverlässiges Design und verwandelt es durch sorgfältig, methodische Neugestaltungen etwas wirklich verlässliches, denselben grundlegenden Mechanismus, dem wir heute noch vertrauen, und es braucht einen Firmenpräsident, der ein paar Gummistiefel und probierte, dem ganzen endlich einen Namen zu geben, den die Leute tatsächlich benutzen wollten. Keiner dieser Menschen hat vor, zu verändern. Wie sich die ganz Welt jeden Morgen ansieht, jeder von ihnen versucht einfach, ein kleines, spezifisches, und glamouröses Problem direkt vor sich zu lösen. Ein Freund, der sich nicht bucken kann, seine Stiefel zu schnüren, nass für in einem Regentik, ein Hosenschlitz, der sich ständig fniet, und doch werdet ihr gemeinsam Wanstringen über 70 Jahre hinweg zu etwas, das buchstäblich Milliarden Menschen jeden Tag benutzen, fast nie bemerkt, fast nie gewürdigt. Also, wenn du das nächst Mal den Jeans zusiehst, den Jacke gegen die Kult schliet oder den Tasche für eine Reise zusiehst, nimm dir eine halbe Sekunde Zeit, es wirklich wahrzunehmen. Dies ist schneller, vertraut Gestreit ein ganz verborgen. Geschichten sich, ein vergessenes Patent aus dem Jahr 1851, ein Verspäti der Erfindung von einer Weltausstellung in Chicago. Die besessen Neugestaltung eines trauernden Ingenieurs. Einen Weltkrieg, der Ehrenwert Beweis, und einen begeisterten Firmenpräsidenten im Jahr 1923, der Zufall genau die richtigen war, den genau richtigen Moment sagt. Es ist ein kleines, gewöhnliches Objekt mit einer außergewöhnlichen, sehr menschlichen Geschichte dahinter. Ein Beweis davor, dass selbst die bescheidensten Erfindungen in unserem Alltag selten so einfach oder so schnell entstanden sind. Wie sie scheinen.